1 sur 1, prise 1. Nicolas, calcule, quand je vais dire action, calcule 3 secondes dans ta tête. Ouais. Tu regardes toujours ici. Action! Bonjour, mon nom est Nicolas Meunier, ou on m'appelle Nick Meunier, évidemment. Je suis un ancien militaire qui a interagi avec Kyogo depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vais vous conter... comment? Parce que tu avais dit que tu le faisais en anglais. Oh, yes, true. OK, c'est bon, c'est bon. C'est bon, puis... C'est ça, je me suis dit, je vais écouter mes écouteurs, voir si c'est bien la bonne langue. Ouais, non, c'est bon, it's good. Sorry. Alors, Ben non, c'est bon. Caméra, alors, 1 sur 1, prise 2. Action. Hello, my name is Nick Meunier. I was in the military for a very long time, but I also interact with Kyogo, and today I will tell you the story with this beautiful company that probably saved my life. Everything started when I joined the military. I was not even 17 years old. I joined the reserve, and soon after I transferred in the regular forces. I was infantry with the 22e Régiment based in Valcartier, Quebec. I was deployed many times overseas, and I got many injuries from my tours. I got shot at, I heard explosion, I was beat up a little bit, parachute in the middle of nowhere, broke many bones, and after many tours over there, I decided to remaster to another trade who will balance my karma in life. So I joined search and rescue in the Canadian military then. And it was a very good experience. However, I had a lot of beat up on my body at that point, and I kept injuring myself a lot doing some rescue missions. For example, when we do rescues in Canada, sometimes we have to parachute in the middle of the sea. In the Arctic, we have to do rope rescues in the Rockies, and even dive to overturned vessels. Despite my injuries, I kept going, taped myself up, and keep going for a very long time. I served 22 years, and that was a very great life for me. However, I had to stop the military because when I was search and rescue, I did breathe some toxic air, and that burned my lungs. That was during an overturned vessel in the Pacific. I had to escape from the situation and rescue some people from a boat who was sinking in the middle of the Pacific. And I did breathe some acid batteries and other toxic gas. All that conclude to a cancer, a lung cancer. So that was at that point that I had to leave the military and focus myself on studying, finishing my master's degree. And at that point, the United Nations kind of gave me an opportunity to go work with them in Geneva in the disaster management section. However, all the injuries were done, and they were catching up on me because of the developing of the necrosis inside my lungs. I got cancer, stage 2 small cells, and everything was going downhill from there. My health was going down. I had trouble to start walking. I walk long walks, moving myself or jumping or running because all those injuries, when you doing the chemotherapy and the radiotherapy, all the cells that don't regenerate. So my injuries were becoming worse and worse, so much that I had trouble to walk straight and keep my balance. So at that point, Stéphane Bédard showed up in my life with his company, Kyogo and Bithermia, who
own Kyogo, and Kyogo has those exoskeleton to help you to walk around and keep going like Kyogo. So I was like, that sounds very interesting. And on top of that, he wanted me to give some input about the super soldier because of my background. So I was, yeah, sure, let's try that because I don't want to be on wheelchair, on crutches for the rest of my life. Let's try something new. And that cutting edge technology helped me to keep going and walking straight and doing activities. I never stopped doing activities at all. I'm a big fan of driving, doing motorcycle, climbing, skiing, and with those legs, with the Kyogo, I was able to do all of them. I never stopped. That was kind of funny because when at some point my health became worse, they told me then, okay, now the Kyogo won't be able to be useful that much anymore because one of your legs doesn't work anymore. Because we went on surgery when we fusioned all the discs in my spine together. One side of one leg never came back, and I had to do worse surgery. But during all those years before, I was keep going, moving all the time, and keep those muscle tone on my legs. So after the surgery, it was very complicated and that took like 3 surgeries to be able to get the feeling back in my legs. And like almost 2 years later, I was able to okay, now my legs are a little bit back. I have some feeling. Let's see if I could do the rehabilitation part. All the specialists were saying that will take many, many years to do so, because after having all those injuries and all the muscle tone should have shrink a lot, and I will have trouble to walk straight and keep my balance, no muscles. But we were all surprised to find out then I was able to stand up after 3 weeks of rehabilitation because I still had some muscle tone because of the exoskeleton of Kyogo. I was able to straight up and start to relearn to walk. It was a very complicated adventure, but way easier because I have everything was back online, I will say. So I started the rehabilitation, and after 4 months, I was able to walk without any aid. So during all that time, the legs kind of were the best tool to keep my my nerve and my muscle going, and that was the best tool for me to do the best rehabilitation in my life. So that's it, kind of it. Je pense que j'ai skippé plein d'affaires là. J'ai pas compté toutes les affaires de désastre, de rescue, des affaires de main. Est-ce qu'on devrait être plus imagé ou? Moi, je trouve que c'était très bien. OK. Je trouve que c'est chouette à jouer, donc on comprend ce que tu as vécu. On vécu, on voit sortir ton côté dynamique. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, c'est toi qui le connais mieux. C'était super bien. T'étais pas justement allé dans tout, mais c'était quand même... J'ai essayé de garder avec la relation avec Kyogo plus que d'autres choses quand ça m'a aidé. Pour la finale, je peux pas finir avec ce que tu viens de finir là. Ouais, laissez. Moi, je ne veux pas passer une caméra à l'autre. Alors, si tu me fais une finale où... parce que moi, je ne suis pas parfaitement bilingue. Ouais. J'ai compris des choses. Là. Ouais. Mais comment tu veux finir ça pour qu'à la fin, qu'on comprenne que la façon on passe aux images, ou pas qu'on fasse aux images, mais que dans le fond, il y a la fin de ton témoignage. Là, je sens, ça a fini comme... J'ai tout dit. Fait que ça finit un peu poisson. Non, j'ai comme fini, mais je sais qu'il reste quelques phrases à dire pour conclure ça, mais je pense que je vais dire, regardez, exemple, cette chaise-là, je n'aurais plus jamais besoin, genre, puis, tu sais, quelque chose de même, comme pour sortir du cadre. Tu sais, ça va être important que je fasse un B-roll de ça. Je ne le montrerai pas en live, je vais le filmer peut-être après. Ouais. Quand tu vas le pointer. Il rentre-tu dans le cadre un peu? Tu le vois un peu? Comme si le point, tu vas le voir? Je la vois un peu, oui. Mais okay. Après ça, je l'apprendrai, moi, en filmant, où tu pointes vraiment avec la caméra plus basse, pour faire des inserts. Si tu parles de tes vêtements, ben, je pourrais faire un insert de ça aussi en filmant plus proche puis en voyant les 3 vêtements. OK. Ben, c'est ça, je vais voir les quelques petites capsules qui manquent, que je vais les dire là, puis tu feras des cotes dedans. Puis pour terminer, tu pourrais juste dire où est-ce que tu en es maintenant. Tu as expliqué que, bon, grâce au Kyogo,
ça a facilité ta réadaptation. Puis alors tu peux dire, maintenant je marche normalement, je fais mes activités de tous les jours normalement. Peut-être si tu utilises encore le Kyogo à l'occasion mentionné, je sais pas si tu l'utilises encore là, mais tu vois, terminer sur le présent, sur où tu en es là. Ouais, ok. Pour que j'ai une fin qui conclue bien l'aventure. Ouais. Si c'est court comme ça, moi je ferai une version française aussi. Puis, avoir une fin heureuse. Oui, elle a raison de faire une version française. Aussi. Non, on peut juste le faire en anglais, je pense. Sinon, ça va éterniser. Je vais le faire juste en anglais avec les sous-titres. Oui. Parce que vous avez beaucoup de témoignages en français, un peu pour moi. Là, Oui, c'est pour ça. Ok, parfait. Non, c'est une proposition parce que c'est bien comme un... Puis il se traduit super bien. J'étais en train de te traduire en même temps. Là. Ouais, puis c'était correct. Regarde, là, ça explose. Ok, nice. Donc, juste terminer peut-être comme sur la situation, puis dire, justement, Kyogo m'a permis de continuer grâce à whatever. Là, une fermeture. Toi, tu vas me faire un fichier en point SRT? Ah, regarde ça, ou bien alors, je peux te le traduire... Parce que moi, il faut que je l'intègre à la bonne place, là. C'est ça qui... Mais ce que je fais en général, là, si tu me fournis le vidéo YouTube, là, sur YouTube, tu peux entrer la traduction en transcript. Ok, ça vous le ferez de l'autre côté? Oui, ça, moi, je vais le faire, j'ai déjà fait. Ok, parfait. Ok. Là, ça tourne encore, j'ai pas coupé. Ok. Tu veux faire une autre prise ou je fais du continu là? Ouais, on va peut-être couper ça là, on va faire une autre prise du début. Ça va être plus facile. Comme ça va être facile, puis là, tu sais à la fin, puis comment il faut que tu finisses, c'est bon? Ah, tu veux, j'ai fait le speech au complet? Moi, je ne referai pas le speech au complet, je fais les capsules à la fin, ça, je pensais. Ok, mais je continue de tourner, puis je vais clapper, puis... There we go. Quand t'es prête. C'est un sur un, prise 3. Non, ben je vais l'arrêter, puis je vais le partir, je vais le repartir.